ciri-cirinya. How do you know that you are dealing with narcissistic? We start from dating, okay? Waktu lagi berkencan, narcissistic will give you love bombing. Oh my God, Tania, you just like the most amazing person on earth, and you just know him for like 3 days. Jadi terus perempuan yang baru pun udah jadi bucin juga ya? Udah jadi bucin, gitu ya. It's so easy jadi bucin kalau sama narcissistic, especially with the high reputation narcissistic. It's so freaking hard because all of you see around him, it's just something fancy, it seems credible, jadi it's even more hard. So welcome back to the show, Zoya Amirin, back by popular demand. And following our last episode with Zoya, we had so many positive feedback about people loving the things that you had to share with us. And so thank you for being able to impart your knowledge on our listeners. So you had mentioned very briefly in the last episode about surviving narcissistic abuse. Relationships that were centrally focused on narcissistic abuse. So there were quite a few interests on that, on what is narcissistic abusive relationships. And if you survived it, meaning it's now past, okay, what are the strategies moving forward? Particularly if you still have to deal with that narcissistic partner, even though that person's no longer in your life or not directly even already like ex, but still, right? I think for the particular listener, the particular follower, she still has to co-parent with that spouse. Yeah. So the name of the show is Janda Bercanda. So we have a lot of jandas who are single moms, and a lot of their situation is that where, they still have to deal or be in some contact with their exes. So I'll let it back to you, Zoya, in terms of navigating and dealing with that particular tough relationship. So thank you for saying that this is a popular demand. I'm happy and a little bit sad at the same time because it means that when people, I'm happy because people actually really listen when I'm being vulnerable. I feel accepted by all of you, especially when Tania said that, it's popular demand. But at the same time, I know that you are out there and feel the way I feel, and it must be rough for you. So I just want to appreciate your experience. I want to appreciate your energy because I know it's touched so many people because I have like some of my recent clients because they listen to your podcast and it brings them to me. And I was so happy and I was like, wow, and they said they cry and they're vulnerable and they want to be a better person and they push themselves to be loving and acceptance. And I think it's a very beautiful journey, I'm so pleased to hear that. I'm so pleased. First of all, one thing that we always talk about in Jakarta, sometimes to get the specialist help is very difficult. So if by listening through this podcast, they're able to find you as a resource, I am over the moon. I didn't even know that until you mentioned that. So I'm over the moon at the fact that I'm able to connect the two of you. So let's put more information out there so people can get the more help that they need. I need to warn you, when I'm talking about narcissistic personality disorder, I know this is going to be like, it will trigger you. Especially for people who don't realize that you are actually dealing with narcissistic, expect to just cry out of the blue, expect to just like being not okay. So if
well, if I can like tell you, like, if you're not like you're in a crowded place right now where you listen to this, I just suggest you to just like find somewhere else and just be calm and listen to this, because this is a lot more than you think it is. And if you understand this, you cannot warn the other person. For instance, like, that's right. I know that guy is narcissistic and he's dating Tanya, and I was like, Tanya, don't do that, girl, and this and that. You cannot do that. Cannot, because no matter like how open, how amazing that other woman is, that when you're at her place, there is no way you're gonna allow anybody to tell you anything, because narcissistic personality disorder is very, very manipulative, and they're very good, so just bear with me here. This is going to be like a long journey, because it's as professional as I already warned Tanya that this is like very personal to me, so that I want to help people, because I cannot help the next girl and the next girl that I know, whoever that he's dating, or I probably ini juga ada duda itu di sini ya. Her ex is actually that or his ex. It's just you cannot touch them. So narcissistic personality disorder atau gangguan kepribadian narsisik ini adalah gangguan yang paling tidak bisa disembuhkan, ya, karena semua orang yang narsistik gitu ya, mulai dari punya narcissistic traits sampai dia menderita atau bisa dibilang didiagnosa sebagai narcissistic personality disorder adalah individu-individu yang percaya bahwa mereka itu benar. They cannot do no wrong. They always right, like always right. Kenapa? Jadi kita kenali dulu. Ya, narsistik ini adalah ini based on DSM, ya, again, Diagnostic Statistical Manual for Mental Disorders. So I know it's a little bit like, aduh, fancy words, why it is so hard, because I want you to know I'm credible to talking about this professionally before I'm talking about this personally, okay? So professionally, it's hard for us as a psychologist or even a psychiatrist when we recognize there's a couple coming to us and one of the person is actually narcissistic. We know it's going to be very hard for that person, because no matter what, narsistik biasanya datang ke tempat konseling untuk meyakinkan setiap orang bahwa dia paling benar, dan dia akan bisa merubah situasi konseling menjadi ruang sidang, ya, untuk mencari pembenaran tentang dirinya dia, to make sure that, hey, I'm already doing all the job, I'm the best person on earth, like I love you, and I was just like doing a lot of things to you. It's just like the way they have to do something. Siapa sih narsistik ini? Narsistik ini adalah individu yang memiliki ego yang sangat rapuh. They have like fragile ego. They have like waham kebesaran itu. Mereka punya semacam grandiose idea that they are really like good. So sometimes when you met with narcissistic, he is like this good, but they always think like they could like say 4. But they always think that they are like 8 or even 10. So if anybody else, especially the partner, think that, hey, dude, like you're 4, they will just make your life a living hell. They will try to make everybody see you as like a crazy person. They will make sure everybody sees you like you are like not credible to say whatever that you are saying. They will make sure that they will do everything in their power to make sure that you see them as 8, not 4. Mereka itu, they don't have empathy. If they have a partner, they only need a partner to leverage whatever is that they have in life. For instance, I need a partner to leverage my social life, Makanya banyak sekali orang-orang yang in my position, if you are a public figure, if you are like the prettiest girl in the neighborhood, if you are the smartest one, if you are like the famous because of whatever is that,
you have a tendency to lure the narcissistic because they want to leverage you for their self-image. Self-image is everything. They do need a loving partner. They don't know what is love. Actually, they say it's love, but they don't know what is love. They don't have an empathy. They're not even capable to empathize. What they see is that, like, okay, if I'm doing this, what is my leverage? How do people see me? So every time they in relationship, what they're looking for is a power couple. Barely they will talk about like how we're gonna grow up together, be a happy person. Most likely they will like, hey, you know what? It's just like how people see you in the public. So they want to be with someone who actually look good or make him or her look good in public. They really crave. They eat praising from people like every single day. Jadi kalau misalnya pujian, ucapan-ucapan yang bikin dia bangga itu adalah makanannya dia sehari-hari. Without that, dia susah. Dia butuh partner, dia butuh teman hidup untuk menjadi fansnya dia seumur hidup. Jadi dia nggak bisa, incapable of loving. Buat dia adalah tentang menguasai orang lain. Life it's about war and competition. It's about being good. It's about being right. Belittle you. Most likely dia itu selalu merasa bahwa dia harus punya usaha yang sesedikit mungkin, tapi harus dilihat orang sebaik mungkin. So no matter what he or she does, it's all about how people look at them. Jadi mau ngomong soal cinta dan segala macam sama orang-orang seperti ini, ya nggak akan bisa. Ya. Dan kebanyakan, kalaupun menjadi pasangan yang dibilang bucin, budak cinta itu adalah biasanya mereka-mereka yang memiliki Stockholm Syndrome in relationship. Ya, jadi narcissistic biasanya sangat suka sekali kepada perempuan-perempuan atau laki-laki gitu ya yang punya pencitraan bagus. Ya, tapi mereka memiliki personality yang juga rapuh, jadi mau nurut dan mau dimanipulasi. Biasanya mereka menyukai, terutama kalau misalnya perempuan, banyak kan perempuan yang memiliki Stockholm Syndrome in relationship. Stockholm Syndrome berasal dari awalnya adalah perempuan-perempuan yang jatuh cinta gitu ya pada penculiknya, gitu, perempuan yang jatuh cinta pada penculiknya, tapi dalam relationship berarti dia makin dia di-abuse, makin dia dibully, makin dia dimanipulasi, dia makin jatuh cinta. Nah, ciri-cirinya, how do you know that you are dealing with narcissistic? We start from dating, okay? Waktu lagi berkencan, narcissistic will give you love bombing. Oh my God, Tania, you just like the most amazing person on earth, and you just know him for like 3 days, 3 days, like 1 week. It's so easy for him to just like put you on pedestal, like, you know. Not every nurse, not every guy that you need to be alarmed of say that you are perfect, but every narcissistic, when they are in relationship and they're really into you, they will say that you are perfect. So they will frame the perfect image of you when they know you at first time, and they will using it against you if you are less than perfect the next time you make mistake. So, dia akan cepat sekali untuk masuk ke dalam relationship gitu ya. Dia akan cepat sekali untuk bilang I love you. Dia akan cepat sekali untuk ngajak tinggal bareng. Dia akan cepat sekali untuk ngajak kita pacaran yuk gitu. Aku udah tahu gitu kamu akan jadi my future. I know you will do this and that, you know. I don't need anything to make sure that you are like my true love gitu. I already find it in you gitu. Let's have a relationship together. So if you just know this person for like a week, less than a month, and he or she already like push you in that direction that overestimate your feelings and the situation, most likely you are dealing with narcissistic. That's the first stage. The second stage with the narcissistic, you will try to manipulate you. Tiba-tiba,
you just have less time with your friends, with a lot of make sense argument. Again, Tania, daripada kamu pergi ke sana, kenapa kamu nggak menjamu teman kamu di restoran aku, di rumah aku, di tempat aku biasa hangout, gitu. Suddenly, semua kebiasaan biasanya di coffee shop B, atau biasanya you hang out with your friends itu di bioskop apa gitu. Tiba-tiba semua tempat hangout kamu without you realizing it, like in the 2 months, 3 months, itu semuanya menjadi tempat hangoutnya dia. Hampir nggak pernah kamu bergaul ya dengan teman-temannya kamu sendiri gitu ya, tanpa ada dia atau tidak ada di dalam lingkungan yang dia bisa pantau. Gitu. Suddenly your life just change, tapi pelan-pelan, cuma kamu nggak sadar kayak suddenly everything is about him or about her. Ya. Semuanya harus tentang dia, tempat makannya dia, apa yang dia suka, dan segala macam. Dan dia, cerita dia tentang mantan. Ya, ini nih biasanya, tentang mantan adalah dia selalu menjadi korban dari mantan-mantannya. Semua mantannya itu jahat. Yang bersalah seringkali perempuan, seringkali perempuan ketika ada kayak begini, apa yang dilakukan perempuan? Oh, I can save you. You know? We have a tendency untuk apa ya? Kalau perempuan itu banyak kayak punya tendensi untuk ngerasa, aduh, aku selamatin aja deh kamu gitu. Aku akan lakukan sesuatu deh, aku akan jadi berbeda gitu. Nah itu adalah makanannya si narsistik. Ketika kamu mencoba untuk menyelamatkan dia, gitu ya. Padahal sebagai orang dewasa harusnya dia sudah mampu menyelamatkan dirinya sendiri, gitu ya. Nah, dia akan, kalau semua mantannya psycho, menjadi gila, jealous, brutal, jangan langsung membenci si mantan-mantannya. Sekarang gini, kalau orang normal mana yang punya mantan gila semua? This must be something wrong with this person, you know? Itu gejala ya. Coba ya. Gejala. Coba disimak ya ibu-ibu yang mendengarkan. Itu ya, coba disimak situ ya. Kita tuh jadi perempuan punya kecenderungan, aduh kamu kasihan banget, semua mantan kamu giniin kamu. Dan seringkali mereka-mereka yang narsistik ini cukup kredibel memang. Pekerjaannya oke, kuliahnya oke gitu ya. Status sosialnya juga oke. Terlihat juga teman-teman ring satunya juga oke gitu ya. Which is so scary gitu. Sometimes kadang-kadang kita pikir kita yang gila gitu ya. Masa sih gue gak percaya malam kayak gini, masa sih ada orang sebaik ini, mantannya sampai begituin. Tapi kalau semua mantannya begitu, there must be something wrong with this person, right? Come on. Just be logical for a while with me here. Jadi kalau misalnya dia merasa bahwa, dan seringkali ceritanya very, very dramatic. Like, you know, I already trust her, I love her very much, I let her like hanging out or go to the camp. Ya, makanya aku tuh juga agak trauma. Kenapa kalau kamu pergi-pergi sama teman-teman kamu, aku tuh suka panik karena dulu mantanku begitu. Aku percaya, dia selingkuh. Gitu. Gimana ya rasanya jadi aku? Tapi kenapa semua mantannya selingkuh? Kenapa semua mantannya tuh menyakiti dia? Like, this must be something wrong with him. Oke? Kalau sampai dia mengatakan hal-hal buruk tentang mantannya, which is most narcissistic itu kayak begitu, dia play victim, senang banget. Dia pasti akan begitu juga kepada kamu, jamin. Ya, kalau misalnya kamu sendiri begini, iya mah dibandingkan, gimana ya, mantan aku tuh gini tuh kayak gini, dibandingkan mantan aku, kamu tuh oke banget, you are very this and that segala macam. Hati-hati, satu hari apapun yang dia bilang tentang kejelekan mantannya dan dia bilang kebaikan kamu, ya, dia akan melakukan itu juga pada kamu dengan kata-kata, I thought you are perfect. Waktu ketemu kamu, Tania, kamu tuh begini, kamu tuh langsing, kamu tuh cantik. Sekarang kamu nggak secantik dulu lagi. Kamu kenapa nggak langsing lagi sih? Kamu kenapa nggak melakukan ini? You never good enough. Dalam 3 bulan, 6 bulan relationship, kayaknya semua salah. Apa aja yang kamu bikin salah. It's like even my ex-boyfriend is even more crazy. Dia bakal selalu bilang begini, so ya, jangan kamu pikir karena kamu seksual, kamu udah hebat banget. Di atas langit masih ada langit lagi. Itu kayak
out of the blue. Gitu. I was like, huh? Oh, okay. It was like that. Jadi dia bilang gini, aku mau kenalin nih, ada satu cewek like cantik banget, luar biasa, dan begini. Dan kamu akan sadar bahwa kamu tuh bukan perempuan yang paling cantik gitu. Selalu ada orang yang lebih cantik lagi. But it's so weird when your boyfriend actually saying that to you, like in front of your freaking face. But for me, I'm a little bit overconfident at that time, so I was like, oh, okay. He's just being sarcastic. Pasti dia salah makan deh tadi pagi. And I was just like not thinking it through gitu. Then I met this girl. Yeah, and this girl was actually very pretty, like even more pretty than he describing it. And me being me, and I was like, hey girl, you know, my boyfriend just described that you are like this, but you are like this girl is really gorgeous, Tanya, like really gorgeous. And I was like, oh my God, you are even more gorgeous than my boyfriend was describing you. And you know what? My reaction, it's pissed him off. So what he's trying to do, he just make you a competitor of all of the women's friends that he has. So if you have a boyfriend that it seems like you have to compete with all the women's friends in his life, it's probably narcissistic. Dia selalu akan mencari cara supaya hook you into me. Like, lo lihat kan, teman-teman gue keren banget. Jadi lo sebenarnya nggak ada apa-apanya. Kalau sampai gue sayang sama lo, itu artinya kalau sampai lo pacaran sama gue, lo beruntung. Lo lihat nih cewek-cewek ini cantik semua, pintar semua, hebat semua. Jadi ini udah akan ini benih ya, benih di mana dia mau menanamkan conditioning, manipulasinya di mana mulai nih. Nah, ini udah mulai di mana lu semakin berkurang sebagai cewek, semakin berkurang, dan semakin kita mencoba untuk mengisi kekurangan itu, semakin nggak cukup. Zoya? Yes. Okay, there you are. Jadi semakin kita berusaha mengisi kekurangan, semakin kayak kita berasa, kita berasa kayak we not good enough. And we have to do something. So if you are in the stage where you feel like you always have to do something for him, and you can argue from like 5 freaking hours for something like very small, he can be easily bothered with insignificant things. Kayak for instance kayak gini. Cara paling khas mereka minta maaf karena ego mereka rapuh sekali adalah misalnya kayak gini. Ya Zoya, aku minta maaf ya, semalam misalnya, sorry for hitting you. Sorry ya aku mukul, gitu misalnya. Sorry ya aku nyekek kamu tadi malam. Sorry I was so pissed off and saying mean things to you. Soalnya kamu juga gak mau dengerin aku sih. So it's not your fault. So dia minta maaf, tapi selalu it's about my fault. I always triggering him doing something bad to me. Jadi kalau misalnya he was like saying mean things, dia like choking my my neck gitu, or he says doing something really awful, kayak dia tuh bisa tiba-tiba, aku ingat di mana ya waktu itu, lagi di Pacific Place, which is tuh malam minggu dan rame banget. He was angry of something dan marahnya tuh dari rumah. Tapi di tengah-tengah mall yang rame begitu dia jeritin gue, like jeritin. I was like, and I was so shocked. Dan dia tahu gue akan malu gitu, orang-orang tahu gue siapa gitu, kurang lebih lah ya. Gue mungkin bukan tidak seterkenal Sofia Lacuba gitu, tapi at least di tempat itu akan ada banyak banget orang yang mungkin cukup tahu gue atau temen yang akan ada di situ. Dia teriak di tengah-tengah gitu. Dan semua orang lebih bukan ngelihat ke dia kan, ngelihat ke gue kan gitu pada waktu dia lakukan itu. Jadi dia sering put you in the very difficult situation. Terus dia bilang gini, dasar munafik, lu pencitraan aja kan, kenapa lu malu gua marah-marah depan orang. Jadi all the things yang kamu pikir itu normal, itu akan dibalikin sama dia. So if you feel, when I tell you this story and you feel like, oh shoot, I got that a lot.
kayaknya seharusnya gitu ya. Especially when you at the point that you keep asking your sanity. Kalau udah merasa kayak gini, ini gue yang salah apa enggak sih? 1. Am I crazy? 2. It feels like this. When you tell your friends, especially your trust one, about this story, whatever is that happened, I don't want to go into details, yeah? I just want to torture your brain this time or your heart. So when you're telling your story to your friends, it feels like you're saying this, Tania, aku tuh baru diculik sama alien, dan aku dibawa ke spaceship, and I just have the hell of experience. People will think like, huh? Girl, come on. Setiap kamu cerita kejadian yang sebenarnya sama temen yang paling baik sekalipun, you share with care, and everybody will think like looking at you, disbelief, and you feel like you were just being kidnapped by alien, you probably already in that toxic relationship. You probably already dating the narcissistic. He or she already make you like questioning your sanity, udah bikin kamu jadi self-doubting yourself, ya, manipulate you very slowly, and you feel like nobody will believe whatever you say because this must be something wrong with you. Nggak mungkin ada orang yang seperti itu, nggak mungkin ada orang seperti itu. Yes, mungkin. Nah, aku mungkin membawa sedikit kasus ini ya, yang kejadian waktu itu. Jadi kalau misalnya bisa browsing, ada salah satu mahasiswa dari mahasiswi dari Universitas Bunda Mulia, namanya Sarah. Waktu itu aku lupa nama belakangnya siapa. Sarah ini cantik, anak tunggal, ya. Dia itu pacaran sama seorang cowok. Terus dia pas lagi masa-masa mulai kuliah gitu, she's kind of popular because she's pretty and smart. Dia pacaran dan putus, ya. Terus mantan pacarnya, ya sekali lagi mantan pacarnya ini sudah duluan punya pacar, dia masih single dan happy aja gitu ya. Kayaknya kampusnya berbeda deh gitu. Lalu si mantan pacar ini dan sudah punya pacar tiba-tiba merasa sangat marah dan seringkali ini juga kelakuan buruknya narsistik ya, nggak laki nggak perempuan. Kalau putus itu dia melakukan smear campaign. Dia ngejelek-jelekin kamu seperti semua kata-kata yang pernah kamu dengar waktu dia ngejelek-jelekin semua mantan-mantannya. Like semua mantan-mantannya. Dan paling sering mengutarakan kata-kata gila lah, crazy. Pokoknya dia akan membuat, kalau gue nggak dapetin lu, gue bikin semua orang jijik sama lu. Terutama nggak ada orang yang mau lagi jadian sama lu, nggak ada orang yang mau pacaran lagi sama lu. Gue pastiin semua orang akan enek melihat lo gitu. Nah, especially kalau misalnya lo public figure gitu ya, itu kan lo akan jadi senewen kan, lo akan jadi panik gitu ya. Tiba-tiba dia mencoba mendefinisikan dunia lo, padahal yang salah dia gitu ya. Nah, si cowok ini sering sekali melakukan smear campaign gitu ya kepada si Sarah gitu, adik Sarah namanya. Jadi jelek-jelekin, dibilang begini begitu. Terus dia membujuk pacarnya ya untuk menyakiti si adik Sarah. Jadi si perempuan ini juga tidak narsistik gitu ya, tapi karena si cowoknya ini narsistik, for some reason dia membuat kompetisi sedemikian rupa sehingga dia setuju, dimanipulasi sedemikian rupa sehingga setuju untuk menyakiti mantan pacarnya yang padahal udah gak ada urusannya lagi sama dia. Jadi terus perempuan yang baru pun udah jadi bucin juga ya? Udah jadi bucin gitu ya. It's so easy jadi bucin kalau sama narcissistic, especially with the high reputation narcissistic. It's so freaking hard because all of you see around him, it's just something fancy, it seems credible, jadi it's even more hard gitu. Nah terus dia akhirnya terjadilah pembunuhan di jalan tol itu kan ya. Entah gimana caranya si mantan pacarnya ini minta pertolongan karena adik Sarah baik, jadi temui lah gitu di tengah jalan, dicekek, disetrum, ya. I think kayaknya ditelanjangin juga deh sampai meninggal dunia, ya. May her soul rest in peace. Terus pada waktu meninggal ditemui di jalan, kan ada penyelidikan dan segala macam, tapi kan belum ketahuan dia cowoknya itu. Dia datang loh ngelayat ke rumahnya si adik Sarah ini,
Ngeliat ibunya nangis-nangis luar biasa. Karena anak satu-satunya, anak perempuan satu-satunya. Udah kuliah, ya kan, lagi tengah semester gitu, dan segala macam. And she's doing well. Semua teman-temannya sedih nangis. Dia datang dengan pacarnya, menyatakan bela sungkawa, no guilt at all. Setelah ketahuan, ditangkap polisi, ditanya dong sama ceweknya dulu, kenapa kamu mau bikin? Ya abis setiap saya datang, katanya pacar saya, ibunya dia itu lebih sering nanyain si Sarah daripada saya. Ya saya nggak terima dong. Loh, tapi ibunya benar-benar nanya nggak ke kamu? Enggak, kata pacar saya. Masa saya nggak percaya sama pacar saya? You know, they create a competition between these girls. This is actually not exist, gitu ya. Dan dia punya pikiran bahwa so the only thing yang bisa membuat kamu cukup berharga buat saya adalah kamu menyingkirkan saingan kamu, yaitu mantan pacar saya. Itu coba dipikir pakai logika. Lo mau menyingkirkan mantan pacar yang jelas udah gak ada status apa-apa sama lo, gitu ya. Dan kalau misalnya lo gak pernah good enough, dia masih nyebut-nyebutin mantannya, emangnya kalau mantannya meninggal juga terus bisa jadi apa? Tapi ini perempuan gak mikir. Buat dia, yang penting, oke, gue harus menghindari, gue harus melenyapkan semua kompetisi, gitu ya, apapun yang terjadi, yang penting gue jadi perempuan satu-satunya dan diangkat gitu sama si cowok gue yang sekarang. Terus si cowoknya ditanya, kenapa kamu membunuh adik Sarah? Kan udah mantan kamu, udah bukan urusan kamu lagi dong. Saya nggak terima, karena dia mutusin saya, alasannya karena beda agama. Tapi kenapa cowok-cowok yang deketin dia juga beda agama? Man, is that your problem? Dia nggak terima. Dan masih stalking juga, artinya masih ngikutin. Masih stalking after dia udah punya pacar, gitu ya. Jadi, ntar dulu, sorry Zoya, ini kita udah mau masuk sedikit kayak strategi ya, untuk kalau udah putus dengan mantan yang narsisis ya. Jadi kita harus perhatikan, sangat berhati-hati karena ke depan ini putus hubungan di situ, tapi urusan dengan orang itu mungkin belum berakhir. I think itu yang poinnya dari. Dan mungkin tidak pernah berakhir. Dan mungkin tidak pernah berakhir. Ini ngerinya, bahaya sekali. Jadi always watch your back karena nanti pemicunya itu bisa hal-hal yang kecil yang nggak make sense. Sampai Polres aja tuh, yang polisinya aja ada urusan apa loh? Nggak masuk akal, nggak ada urusan. Jadi itu yang I think poin-poin yang kalau kita udah dengar dari semuanya ini sangat berhati-hati karena bisa dangerous. Lanjut so ya. Okay. Yeah, it's true. I'm not trying to scare you. I just want to tell you like the truth, gitu ya. I've been a survivor of narcissistic. Even at that time, I'm already a sexologist, you know. So that's why I'm talking with Tanya. Like I don't mind sharing this story because I just believe in a good in every people. Karena kalau enggak susah banget. I was like udah hampir 10 tahun loh, aku broke up sama this guy that's actually narcissistic. And every single year, especially when I'm happy and I was like with someone yang actually, ya aku lagi pacaran, of course I put sometimes in social media kan, even it's not really that obvious. Tapi selalu begitu dia tahu, dia menginbox my previous boyfriend, dan telling like, oh Zoya itu pelacur, dia sudah pernah tidur sama sekian banyak suami orang, mungkin 1/4 suami orang se-Jakarta gitu, you know, he will say something like that gitu. And thankfully that mostly my boyfriend or already ex-boyfriend itu suka yang ya so what gitu, kalaupun Zoya udah tidurin semua laki orang se-Jakarta, kalau gue cinta sama dia mau apa, itu tuh bikin dia marah banget. Nah, kalau misalnya nggak berhasil gitu ya, dia bisa inbox my mom, dia bilang bahwa hati-hati anak perempuan lo seksolog tapi dia pelacur. Can you believe that? My mom's like broke her heart and stuff like that. My kids, ya teman-temannya dihubungin lewat sosial media, dia bisa ada 12 akun dengan nama yang sama dan dengan ciri khas kata-kata yang sama, torturing me. Aku sampai bingung gimana caranya melapor ke polisi, cybercrime, one after another, and I'm just like,
you know what, gitu, kalau misalnya lu mau coba ngancurin reputasi gua, which is I know that is really important for me, I just like try to hold my world and my family and my loved one, just make sure like, you know, coba deh gitu deh, jangan lihat itu ke dia, karena ketika kita bereaksi, itu kita ngasih makan dia, gitu. So always watch your back, karena ada beberapa reaksi yang memungkinkan kalau kita nggak bisa hold our peace, we need to create bubbles, you know. Bubbles ini adalah dengan percaya bahwa satu, apapun yang dia bilang, apapun yang dia lakukan, all the smear campaign about you, ya, it's not literally about you. It's the world that he create for all people to believe. So hold your ground. Believe in yourself. Benar-benar believe in yourself. Itu adalah your bubbles. Dia nggak akan bisa nyentuh ketika kita nggak bereaksi terhadap semua kegilaannya dia. Jadi hold your sanity. Kadang-kadang I have to like puasa sosial media ketika dia lagi gencar-gencarnya, terutama when I'm like happy in my relationship. Or I'm happy with my friends, gitu. Aku bisa lagi bersepuluh sama teman-teman hang out ke like kemana waktu itu ya? Cuma ke Thailand, which is like having a blast. Ya, namanya juga cewek-cewek gitu ya, like all singles gitu kan ya. Dan ada yang baru divorce juga, so kita lagi mau menghibur dan kita jalan-jalan. Wah, diteror terus. As if that I don't deserve to be happy. Pokoknya apapun alasannya yang sometimes very ridiculous. Kenapa you have to hold your sanity? Ternyata gitu ya, after I dating with the narcissistic, I of course I always like take a course about the narcissistic. To be precise, I want to know how to help myself so I can help others. Pada waktu itu aku juga di-treat kan gitu, tapi kebetulan waktu itu di Amerika karena aku lagi sambil ngambil short course. My professor was just doing this. Kalau lo terlibat sama narsistik sekian lama, berapapun ya, like 6 bulan sama 6 tahun, itu cuma kelihatan ininya aja, dalam sama enggaknya tuh kelihatan, dia bilang gitu. Tapi lo akan bisa lebih survive kalau lo bisa benar-benar bertahan. Jangan lupa, narsistik itu akan memprovoke you, ya, untuk lo yang bertindak gitu ya. Kalau me, I being provoked to hit him back gitu ya. Jadi ada satu kali di mana dia for half an hour, it feels like half an hour at a time, but I think it's like about 15 maybe. He keeps saying in front of my face that I'm a slut. Like, you are a slut, you are a slut, you are a slut. I have an evidence that you are a slut. And I was like, if I'm a slut, so what? Gitu. We can just broke up, tapi setiap kali kita putus karena dia bilang I'm too slut or whatever is that, dia akan begging back. And you can ask my family, kalau dia begging back, tahu berapa lama dia bisa nangis begging for 8 hours. Like, even my dad waktu itu sampai, itu kenapa laki-laki kamu bikin apa sampai datang nangis-nangis. Habis dia telling me that I'm slut, teriakin gue di tengah-tengah mall dan segala macam. Pas putus, you think that you are free, right? Like, hey, you know, if I'm too slut for you and I'm not good enough for you, you must be very happy without me. No. Dia akan terus mengajar kayak gitu-gitu kayak tadi. Jadi, bagaimana bereaksi ini, yang aku sesalin adalah reaksi aku. Aku marah. Dia akan memprovoke you to do anything at your worst, dan itu akan dipakai lagi sama dia against you. Wah, gimana ya gue gak putus, lihat dong, Soya tuh gila, dia pernah mukul gue balik, gitu kan ya. Oh, dia gak bilang balik, dia pernah. Soya pernah mukul gue. Kalau ada beberapa my client gitu ya, dia akan create some crazy story atau situation yang bikin ini perempuan sampai stres dan pengen bunuh diri, terus abis itu disebarin beritanya. Tuh kan, kamu gila, kamu sampai pengen bunuh diri, gitu. Jadi either kamu akan ngamuk, kamu akan benar-benar merasa kayak kamu memang harus masuk ke rumah sakit jiwa, ya. Dan yang paling parah, walaupun terjadi pada sedikit orang, terutama kalau yang udah lama banget sama narsisik tapi nggak mau keluar-keluar, sampai ada yang kena lupus. Kenapa sakit lupus? Karena gini, lupus itu adalah semua bukan penyakit autoimun. Ya. Autoimun. Jadi
autoimunnya itu dipicu psychologically gitu. Ada beberapa klien yang aku ketemu di Amerika sih ya, bukan di sini. Itu sampai kena autoimun begitu Tania. Karena apa? Karena kan gini, tubuhnya itu selalu dikirimin pesan bahwa you are in danger. So the body was trying to protecting you in any way. So sometimes they give you an autoimmune untuk protecting you the best way that your body can. So ada beberapa mereka yang lupus waktu itu, dan thankfully my professor was very good, very kind to me. Aku diizinin untuk mendampingi dia waktu lagi menangani ini gitu ya, waktu lagi belajar. Ya kebetulan adalah aku dikasih klien-klien yang kena lupus karena punya pasangan yang narcissistic. Dan mostly perempuan sih waktu itu. I want to stop you right there. I want anybody who's listening to that, just let that simmer a little bit. Just let that sink in a little bit. You have to be very careful because it is that dangerous for somebody that can play with your mind. Okay? To the point where your immune system cannot even handle it. Okay? That's how powerful that is. And yeah, tapi kalau kita tanya ya, itu makanan mereka, itu bikin mereka senang untuk menyakiti orang. Orang itu kan jadi sakit juga, kita nggak tahu kenapa orang itu bisa sampai sesakit itu. Kan nggak, sebetulnya kalau kita yang bukan narsistik ya, kita nggak ngerti, lu senangnya apa sih lu, what's there to gain for you? Bikin orang sakit hati, bikin orang sakit jiwa, bikin orang sakit autoimun, lu untungnya apa gitu loh. Dan buat mereka yang kayak tadi Zoya bilang pada awal, mereka itu hanya mau merasa benar, itu aja, karena buat nggak ada penjelasan lain. Nggak ada penjelasan lain. And don't even try to find one. It's not your part. So the big word here is survive. So how do you survive this madness? How do you not just survive? The next step is how do you thrive? Because from dealing with autoimmune issues itu yang udah sampai ekstrim ya, sampai terusnya dealing with bullying, cyberbullying to your children, to also bullying your mother. Jadi levelnya udah nggak ada boundaries yang sehat itu ya, udah mau dibilang dari kok tuh orang tega ya, mau apa sih yang dicari, masa ibunya Zoya sampai disakitin, buat dipermalukan, buat apa gitu, sampai pasien, sampai pacar baru, itu udah benar-benar mau merusak dari segala sisi. Karena reputasinya Zoya sebagai profesional, kalau seandainya udah dirusak, itu dia kan menghancurkan, mau meruntuhkan dunianya Zoya. Nah, dan menghancurkan piring nasi gue juga kan. Piring nasi rusak, jantung hati rusak, semua rumah tangga rusak semua tuh. Nggak ada yang benar. Apa keuntungannya untuk merusak orang sampai sejauh itu? Kalau kita mau bilangnya buset itu orang jahat banget ya. Jahat banget. Tapi dia tuh nggak merasa dirinya jahat. Ya kan? Dan at all. Dan bucinnya banyak terus. Iya. Yang adore dia banyak banget. Ya. So, waktu itu surviving this gimana? What's the strategy? Jadi pertama jangan react, jangan kepancing. Itu satu. Aku tuh pertama-tama masih kepancing. Di sosial media. Oh, nafsu, sikat. Nafsu. Hajar. Gile lu. Lu berani-beraninya ngomong sama anak gue. Apa lo bilang? Exactly. Itu begitu aku reaksi, my hormones screw up. My menstrual period begini. Sampai bilang, iya deh nggak benar sama gue. Udahlah gitu ya. So I go to the doctor. Jadi benar-benar you have to very honest and listen to what your bodies tell you. What kind of doctor? Enough. Ini dokternya dokter apa? Udah bukan ranahnya obgyn lagi. Iya kan? Kalau sampai hormon terapi udah nggak,
ini mau di mana yang obatnya di apa di sini? Ini obatnya di otak, di hati, di ovarium, di mana ini ngobatinnya? Exactly. So waktu bertugas itu dokternya bilang gini, kok I'm always like a 28 kind of girl, dimana setiap 28 hari sekali sejak gua SMA, bayangin ya, sampai until I'm like, at that time I was like 37, ya, I always have like 28 days ya, paling sekali 2 kali lah screw up gitu ya, tapi kan I always put track on my ini kan ya, sejak kuliah tuh aku selalu cukup aware lah berapa tracking ya dan segala macamnya gitu ya, apalagi pas udah belajar seksologi kan bilang wah harus tahu banget kan menstrual period gini segala macam. Dan setiap ulang tahun itu 7 September itu aku akan selalu ngasih hadiah ke diri aku dengan ngecek segala satu tentang sistem reproduksi aku gitu. I always appreciate my sexual health. I love being a woman. So I wanna taking care that part gitu ya. Aku mamografi lah apalah gitu. Jadi segala sesuatu yang berhubungan dengan kewanitaan tuh aku cek on my birthday as a penghargaan terhadap diri aku gitu dan me being a woman. Nah, pas lagi aku cek dokternya tuh kan karena dia mungkin sudah hafal dengan kebiasaanku, tiba-tiba dia, kenapa nih hormonnya? Screw up abis. Aduh, gue bilang gitu. Gue langsung tes dong, ambil alat-alat psikotes yang biasanya itu, gitu ya, biasanya untuk ngetes ini itu, aku langsung ngambil alat psikotes, aku ngetes stres gue tuh segimana sih sekarang. My stress level at that time, when I broke up with him, like itu udah 3 bulan broke up with him, aku sampai mesti pergi ke Amerika, temen aku lagi melahirkan, waktu itu aku langsung, udah deh gue mendingan pergi ke sana, gue urusin anak lo. So I have a distraction, then I got the test kan before I go. Stress level aku lebih tinggi daripada waktu aku divorce. Ini cuma kayak pacaran nggak nyampe setahun, ya, with the narcissistic gitu. Ternyata aku adalah pacar yang paling sebentar. Dia kalau pacaran selalu 5 tahun, 4 tahun gitu, nggak pernah sebentar gitu semua pacar-pacarnya gitu. Dan gue nggak kebayang sih apa yang terjadi pada perempuan-perempuan itu. Like, I'm sorry for them, ya. Especially I'm very sorry for the next woman after me. Pasti dia akan terus di-torture dan dibanding-bandingin terus sama gue gitu ya. Gue yakin siapapun yang menjadi next bucinnya dia gitu atau next bucin wife-nya dia gitu pasti akan disaingin sama gue. Always, itu gue udah tahu banget gitu. Yeah. Dan dia pasti akan lebih membenci gue dibandingkan membenci si narcissistic ini gitu. Dan ya udahlah mau diapain gitu kan ya. Dan dia, pas gue pikir caranya gue survive adalah satu, gue dengerin badan gue dulu. What I need right now. Tadinya gue adalah orang yang kalau misalnya, aduh gendut dikit nih, suntik kurus, bla 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 segala macem gitu ya. I try to really ask what I really need, not what I just really want or how I want people to see me. Because at that time I questioning kan a lot of things gitu ya, my sanity and so on and so forth, and my stress level juga tidak dalam kondisi yang cukup baik untuk membuat keputusan. So since you are not a psychologist, for all of you who not psychologists and listen to this, go counseling. Just go right away. If you feel like you are crazy, if you feel like if nobody understand you, if you feel like you are kayak cerita sama orang kayak diculik alien gitu ya, please go to the psychologist. Aku tahu ada beberapa orang juga bilang, aku udah pergi ke psikolog, Mbak Zoya begini. Kok dia malah bilang aku aja yang drama. I'm sorry gitu ya, with someone like that. Memang gue juga sebelum kejadian ini, kalau gue baca DSM tentang gangguan narsistik, ya gue seperti baca kalian gini tadi nih, karena gue udah pernah ngerasain ya, gue tahu there's something more crazy beyond this, dan semua ciri-cirinya itu emang benar-benar harus diperhatiin sedemikian rupa gitu ya. If you are a psychologist and you hear this, you know what? Listen to your client. Ya, kalau sampai dia segitu frustrasinya, first of all percaya aja dia dulu bilang apa. Ya, lihat ciri-cirinya. Dan kalau misalnya dia menceritakan hal yang kayaknya buat kita itu agak dia being dramatic atau dia apa ya, coba kontak sama objinnya dia, kontak sama ahli lainnya, ada gangguan apa di dia akhir-akhir ini? Apakah dia jadi bulimia? Atau dia cuma punya kecenderungan seperti autoimun? Atau tanya menstruasinya teratur apa enggak? Terus tanya pola makannya, mimpi buruknya dia berapa banyak. Jadi, if you think
that your client gitu atau your friends it's too dramatic, coba lihat ada perubahan apa yang menyertainya. Karena kalau dia benar-benar korban narsistik, pasti ada bagian tubuhnya yang juga jadi ekstrim. Kayak misalnya tiba-tiba dia eksim, jadi weird eksim tumbuh di mana-mana, atau rambutnya exaggeratedly like rontoknya parah padahal lagi bukan musimnya gitu. Coba perhatiin tuh perubahan-perubahan yang kayak itu biasanya cukup ekstrim. Kayak mau tahu perubahan hormon di mana, misalnya orangnya nggak pernah jerawatan, tiba-tiba dia jerawatan terus, gitu. Itu adalah caranya badan nunjukin bahwa dia udah cemas dan dia butuh pertolongan, gitu. So if you feel like gue nggak tahu mbak, ini narsisik apa bukan pasangan gue, apa perubahan dahsyat yang sebenarnya lu nggak dengerin dari badan lu? Lu naik terlalu cepet, lu kurus terlalu cepet. Ya, lu sering keputihan padahal lagi nggak mens atau nggak sesudah mens, screw up, tiba-tiba menstruasinya bisa tiba-tiba banyak atau tiba-tiba sedikit sama sekali for no reason at all, gitu ya. And you feel like yang paling sering itu adalah pundak, ya. It's like udah dipijit berkali-kali, ya, udah pergi ke dokter syaraf, gitu. You always feel tense dan pundak itu psychologically kayak kamu merasa semua beban dan semua guilt yang pernah ada, it's in your shoulder. So okay, so I want to pause right there for a little bit of a summary because that's very important. That's because what you're talking about here is a little bit somebody who's just fresh coming out of the narcissistic relationship, just fresh, or just about to get out of it, then seek the psychological help. Don't ignore it. Don't worry about the external fallout. What will people think about me? Itu udah, jangan mikir terlalu berat ke sana. This is now about survival. Okay. Once you've done the work of seeing a good counselor, because sometimes some therapists may dismiss these signs, these signals, these red flags. Jadi ada pentingnya juga kita tuh ada kecocokan dengan specialist yang kita consult. Then just be honest, maybe journal, because last time that you were talking about in our last episode, you said always keep a journal to note what did you learn from the past relationship. And the more that you journal, the more that you notice the things that are different about you, whether it's psychologically, physiologically, emotionally. So then, and the burden becomes less and less if you're able to sort of bring it out in the open to yourself and to other people. Of course, this varies in terms of level of comfort from one person to the next. So I understand that. The next thing is that coming back to what you said in the beginning of the interview, is that this, of course, takes time. So out of curiosity, is this person still bothering you? How many years has it been? So how many years has it been? 8 years. 8. So maybe it's a never-ending story, yeah? But so there's a never-ending story really, because, and that's good news or bad news, depending on how you want to look at it, because first, it keeps Zoya on her toes. Yeah. Yes. Her family is no longer shocked, right? Yes. No, jadinya. Oh my God, I love that. Yeah. And sekarang kalau you know your friend. You know your friend. Because most likely they will come and take my friends on his side and stuff like that. But I know my friends now. So and bapaknya awesome. Zoya udah nggak heran lagi kalau dia nangis 8 jam. Ya udah ya. Lagi kayak siklus mens. Oh dia lagi siklus nih lagi kumat. Lagi kumat, biarin aja nggak apa-apa. Ntar 8 jam lagi juga berhabis. He's already, I think he's already in relationship, engaged or marriage or something like that. I don't know, because last time when I think he's engaged at that time. I'm not sure if he's already married, but I think he's engaged. Yeah, I think he's married too. And he was like calling my managers at the office and bilangin sama bos lo ya, gue mau nikah nih. Hampuskan dia, nggak bisa dapetin gue lagi. But it's like itu undangan, announcement, or both, or just for the hell of it? Statement.
White House statement. Maybe it's you should send a gift. I don't know. I mean, how do you behave? I don't know, right? Well, okay. So this is somebody who you were not married to. You don't have children with. Karena one of the people who wrote in and asked said that her ex is her ex-husband, so she has to co-parent with the ex young, well, a narcissist. So it's a never-ending relationship because there are children, right? So how do you manage the boundaries with a narcissist? Okay. First of all, if you don't have children, don't forget the no contact rule. Yeah, like no contact rule. No really contact means no contact. Not on no DMs. Contact. No comments on Instagram posts. Not if you see them at the mall, you walk the other way. Really, no contact. Okay, go on. And then not even like apa ya? Don't entertain all of your friends yang ngomongin tentang dia. Misalnya, Zoe, oh my God, kemarin gue diajak wine sama dia dan dia bilang lu tuh begini. Masih First ya? of all, emosi dong gue, ya kan? Sekarang ya, okay. You know, moving on. Sekarang sih gue udah lebih bici daripada dulu. Kalau sekarang yang, you know what? I don't want to talk about him. Please. I just like straightforward like that. And that was helping me to be like more safe. Dan it's torturing him karena dia setiap misalnya Tania, kamu tahu Zoya ya? Tahu nggak Tania Zoya gini-gini? And knowing full well that you will tell me that, right? Gitu ya. That maybe you will tell me like, oh my God Zoya, dia masih gini-gini ya, misalnya kayak gitu ya. Dia seneng tuh. Dia tahu itu akan bikin gue chaos gitu kan ya. Well, for a while, I just allowed myself to be like angry or like oh my God, this is so freaking 8 years. But after like, I know that dia mungkin dia segitu cintanya dulu sama gue, makanya semakin dia melihat leverage kamu makin gede, semakin dia akan susah gitu untuk melepasin kamu. Kecuali kalau dia dapat perempuan yang leverage-nya lebih tinggi daripada gue gitu misalnya, itu dia akan lebih anteng tuh. Dia benar-benar akan ngelepasin kamu. Tapi kalau dia masih gangguin kamu, most likely dia think that your leverage is like paling oke sih sebenarnya gitu. Ya makanya tadi Tania bilangnya sebut ada bad thing at the same time. Nah itu kalau nggak punya anak, nggak punya apa-apa gitu, it's okay. Tapi yang memang paling susah ketika aku mesti bantuin klien aku, baik yang laki-laki ataupun yang perempuan, yang narsistik itu pasangannya atau mantan pasangannya. Kita harus nge-setting boundariesnya gimana? First of all, agak susah menyelamatkan anak-anak ya dari ibu atau ayah yang narsistik. Yang bisa kita lakukan adalah we give love the best way that we can tanpa ngejelek-jelekin mereka. Gini loh, anak-anak pasti akan ngerasa kalau sama orang tua yang narsistik, dia pasti akan merasa not good enough. So pretty much whatever that you feel, your kids will feel it. Jadilah untuk selalu membantu anak-anak untuk bisa kuat atau melakukan emotional rescue. Jadi tanpa ngejelek-jelekin pasangan. For instance, siapa aja ya nak yang bilang bahwa kamu, atau ada orang yang bikin kamu merasa kamu kurang cantik, kamu kurang kurus, kamu kurang pinter, kamu kurang hebat. It's sebenarnya you are good enough kok. Setiap ada orang yang membuat kamu merasa begitu, terutama misalnya ya ayah lah atau bunda ya, yang mungkin kami nggak sadar kami melakukan itu, jangan lupa ya nak bahwa kamu harus ingat-ingat perjuangan kamu. Kalau kamu udah melakukan yang terbaik yang kamu bisa, berarti kamu oke. Tapi kalau misalnya kamu nggak merasa kurang pintar di matematika, tapi kamu nggak pernah mau ngeles, kamu nggak pernah mau belajar baik-baik, udah let's do something about it. Tapi kalau kamu udah melakukan yang terbaik, masih ada orang juga yang bilang kayak begitu. Mungkin bunda, mungkin ayah, yang kami bunda minta maaf, tapi bisa jadi orang nggak minta maaf kan ketika dia melakukan kesalahan. Kamu tetap harus fokus terhadap usaha terbaik kamu. Jadi kita ajarin anak kita untuk bisa menjadi the best way that they can dan untuk bisa emotional rescue, because you cannot be there 24/7. Apalagi kalau sharing custody. Gitu. Kita nggak bisa bilang, nah, ibu kamu atau ayah kamu nih narsistik,
susah gitu anak akan chaos. Dia akan menciptakan semua kreasi-kreasi yang seperti yang dilakukan pada kita gitu ya. Dia akan menciptakan persaingan, dia akan menciptakan ini itu. Yang bisa kita lakukan adalah bagaimana caranya menolong anak kita untuk bisa survive. Nah, kayak misalnya anak kecil diajarin untuk kalah itu nggak apa-apa. Nah, kalau narsisik dia akan bilang, nggak bisa dong, kamu kan anak papa, kamu kan anaknya mama, kamu harus bisa begini, bunda selalu begini, ayah selalu begini, masa kamu nggak bisa? Dia akan selalu bikin anaknya jadi punya konflik gitu kan. Nah, calm your kids down gitu. You cannot tell your ex to do that ever. Dia akan makin marah dia, karena kalau diprovoke, dia malah makin akan aneh-aneh ke kamunya gitu ya. Ada salah satu pasangan selebriti juga kayak begitu kan ya. Dulu sekarang untung si perempuannya udah nikah lagi, udah lebih bahagia. Pas waktu kecil anak-anaknya kan dicuci otak lah sama ayahnya gitu. Dibilang kayak pokoknya kayak dijelekin emaknya gitu ya, nggak cool begini begitu. Tapi lihat pas sudah gede, anak-anak nempel semua sama emaknya, kan tahu kan siapa yang aneh siapa yang enggak gitu. Kids will remember what you make them feel. Tetap kasih dia arahan, kasih anak-anak itu petunjuk untuk bisa punya aturan gitu ya, bagaimana punya manners dan sebagainya gitu. Dia bakal balik ke kamu gitu, don't worry. Tapi sama pasangan yang narsistik, you need to setting boundaries. Jadi jangan misalnya gini, dia boleh nelfon kamu kapan aja, anytime dia bisa, nggak bisa gitu ya. Mesti ada boundaries, dan kadang-kadang it's okay to reject them on the time of like where sometimes they can be over dramatic gitu ya, dan mereka bisa jadi juga menyeret-nyeret kamu ke dalam pernikahan atau relationship-nya dia dengan bilang lagi, iya dong istri aku kan begini, dia sering banget play victims gitu ya. Don't go there, just don't go there. Kalau misalnya tiba-tiba datang, aduh kamu mesti tolongin aku Tania, karena aku tuh begini, gini, kamu gak kasihan sama aku, gini-gini kan aku tuh ayahnya dari anak-anak juga loh gitu. Just don't go there. Kalau dia mau curhat apa segala macamnya, ada psikolog, silakan pergi bayar ke psikolog, jangan curhat ke aku gitu ya. Jadi tentang anak-anak, dan kita nggak bisa kadang-kadang benar-benar co-parenting with them, karena mereka pasti apapun yang kita bilang, mereka selalu merasa paling benar dan lebih baik ya, of course gitu ya. Ya kita fokus pada bagaimana membantu anak-anak untuk bisa survive without you, ya, untuk dia bisa memilih gitu. Jadi tetap konsisten. The thing about narcissistic, they are inconsistent. Dia kan akan maunya ini-ininya dia aja. Anak-anak akan lebih nempel kepada orang tua yang konsisten dan benar-benar giving love that they need. Not simply what they want, but really love what they need. Itu setting boundaries sama mereka adalah dengan tidak seenaknya mereka boleh like kontak gitu ya, in case of emergency atau apa segala macam. Mereka akan selalu mengkritik gitu, dan jangan usahakan untuk tidak menelan itu bulat-bulat. Lo boleh kesel, tapi jangan lupa bubblesnya itu selalu harus dijaga, keep your sanity gitu ya. Kalau misalnya mereka mencoba menginsist ya, masih ada di hidup kamu, atau entah ketemu atau gimana, amit-amit ya, aduh gue jangan sampai deh gitu. Kalau misalnya dia datang terus dia bilang begini, like, you know what, sebenarnya kamu tuh harusnya begini, you should do this gitu. If you like this, lo akan lebih begini lo. Dan dia kan nggak akan mungkin mengecam sesuatu yang doesn't matter for you. For instance ya, misalnya what matters for you, for me, misalnya what matters for me, it's my reputation gitu. Dia pasti akan nyerang ke itu terus kan. Nggak mungkin dia tiba-tiba nyerang my pin hair. Like my pin hair not significant for me. Tapi dia akan selalu menyerang, meskipun dia udah divorce gitu ya, atau udah pisah dan segala macam dengan anak. Karena ada anak-anak, you have to contact with them kan. Nah, yang bisa kalian katakan setidak-tidaknya kalaupun mau membalas gitu ya, adalah balas gini, oh yeah, that's what you believe, right? So you can believe whatever you want to believe because that's what you believe in your world, but this is my world. You have to stand your ground. Did you get that, you everybody? Believe in your world, in your reality. Yeah. Because he like and she like to create other realities for you. They want you to believe. Stay in your reality, girl. Like stay in your reality. Nah itu ya untuk yang mendengarkan. Jadi kan kalau mungkin kita tadi dulunya nggak berani bersuara ya, atau mungkin pas lagi dalam relationship nggak mau berantem, malas berantem, nanti jadi berisik, jadi ribut deh. Aduh gue malas ribut orangnya. Nah sekarang bukannya kita mau jadi ribut. Oh, oke. Lu
I know you think that way. Ya silakan aja lo mikir kayak gitu. Kenyataannya kan nggak kayak gitu. Udah as simple as that gitu loh. Jadinya nggak panjang lebar juga. Biar toh dia dengar apa yang dia mau dengar anyway. Exactly. Jadi dan kalau kita makin panjang ngomong, aku kan juga suka ngoceh nih. Aku makin panjang ngoceh, dia akan ambil tuh your word against you. Balik lagi. Dan akhirnya yang dikatakan Zoya yang munafik. Zoya yang nggak konsisten, yang tidak patuh dengan values-nya sendiri. Padahal dianya yang nggak inconsistent dan itu juga di permainannya mereka ya untuk bisa makanya mereka tuh mahir banget bikin bucin karena mereka tuh bisa sekali bikin environment di mana yang mereka tuh charming dan sepertinya kita tuh dunia kita aman. Karena di episode sebelumnya kita mengatakan bahwa kita berpikir kita ini bisa jatuh cinta dan di mana cinta itu bisa safe and vulnerable. Tapi sayangnya kalau dengan pasangan yang seperti ini diperdayakan. Itu semua yang kita uraikan, yang kita utarakan, yang kita buka apa tuh dosanya kita ada di hati kita tuh ntar dipakai. Exactly. Nah, dipakai, dicari sama dia gitu ya. Jadi mungkin realitinya yang dia bilangin itu adalah realitinya satu gitu ya. Tapi dia akan dari the base reality itu disebarin, wow, udah kayak it's like the whole world was just like about that gitu. And they are really good. Sampai aku ya udah gitu. Okay, you wanna believe that, you know, I've been sleeping with all married men in Jakarta? Okay, maybe I'm that good. Gue pengen ngomong begitu. Dan dia using it tuh kan, soalnya tuh ngaku, dia tuh udah pernah begini. Like, I'm not saying that, it's your word, but whatever, it's not my reality. So I keep saying that, dia gila tuh kalau gue bilang begitu. Yeah, but my reality, so I keep saying this, like, I don't care, I don't using it like, oh, that's your reality. No, itu masih mikirin dia. Gue akan selalu bilang, my reality, it was like, I slept with whoever that I want, in the relationship that I had, then this is my reality. So, this is me. If you think that I'm a slut, maybe I'm an ethical slut. You know, I don't know. Like this. It's no longer your concern. It's no longer your concern. Yeah, it's no longer my concern. No, it's no longer that person's concern, kan? Yeah. Exactly. That's my realities. I don't know. You want to say this and dia akan selalu usaha. Tapi kan lo kan begini, lo gimana caranya lo jadi seksual lo begini? Lo kan psikolog, lo nggak etis gini. That's your reality, dude. Like. That's not my reality. I'm sorry. I don't know where world you come from, but that's not in my world. That's not my reality. I'm sorry. Itu gila dia langsung. I want to sum this up. Disarming them. Literally disarming them. I want to summarize again from everything from the beginning. So because we've covered a lot of things here. Kalau you are surviving a relationship with a narcissistic person, especially a narcissistic that's also abusive, because that was also part of your experience. He had physical abuse against you. Emotional abuse dia paling seringnya. Kalau emotional abuse kayaknya itu basic foundation-nya. Yeah, basic foundation. Itu basic It's foundation. True. Itu basic foundation. Terusnya yang lainnya ekstra. Yang lainnya ekstra. Terusnya, dan itu akan terus berlanjut. Jadi kadang-kadang kita harus pertama menyelamatkan diri kita untuk keluar dari hal itu. Baik dengan kita minta tolong dengan bantuan psikolog, ataupun dengan teman-teman yang kita bisa percayakan yang tahu deh bahwa lu udah diculik sama alien nih. Nah, mereka mau mengembalikan lu nih. Lu mau dikembalikan ke tempat lu yang sebelumnya semula. Oke. Nah, dari situ terusnya adalah menjaga batas. Tadi yang dibilang, ini kedengarannya mungkin takutnya terlewat. Ada yang dibilang dibikin sebuah bubble. Jadi jangan terlalu kita merasa rentan di mana apa yang diucapkan sama orang ke kita menjadi masuk, terusnya kita jadi lemah, jadi sakit. Nggak apa, lama-lama itu jadi kita kebal sendiri dengan yang ucapan-ucapannya. Ini strategi yang harus ditanamkan sedikit demi sedikit biar kita mengikis status kita dari jadi bucin jadi
jadi dikikis tuh lama-lama you become survivor. Next to thriving. Dari untuk thrivingnya itu adalah caranya jangan kemakan umpan ya. Umpan apa yang dilepar jangan kemakan umpan. Jangan terlalu cepat bereaksi. Jangan kontak kalau di mana tidak perlu. Kalau seandainya memang perlu kontak itu kita ngurusin, kalau seandainya kita ada urusan masalah anak, kalau yang saya dengar Zoya ngomong, apa yang masalah memang benar-benar material mengenai anak. Kalau dia udah ngomongin mengenai pasangan barunya, kerjaan barunya dia, or about your personal life, udah di luar daripada lingkup anak, tidak perlu. Itu namanya healthy boundaries. Dan itu terus bukan hanya sama orang yang narsisistik, juga dengan orang lain yang kita karena juga bagian daripada siklusnya ini adalah yang tadi Zoya ngomong mengenai teman-teman yang jadi kebiasaan. Zoe, lu tahu nggak? Kalau yang cerita-cerita, lu tahu nggak? Itu sini deh, gue kasih tahu deh. Nah, thank you for for wanting to share that. Tapi can we not discuss this anymore? Can we not discuss my ex anymore when we get together? And ready to lose some friends, yeah. Lose some friends. Lose some friends. Keep your sanity. That's okay. Yes. Okay. That's sorry. First thing first, nggak bisa. What's the point of having your friends if you go crazy? So, right. So jadi the boundariesnya itu can happen with your ex as well as your friends. Or sometimes relatives. Okay, so sometimes relatives. So whoever that is that you need to keep yourself safe. And keeping yourself safe, not just for you, but also for your loved ones, like your children. And in Zoya's case, her mother, her father, her clients, her business, her reputation. Jadi ada many levels of boundaries yang perlu di garis bawahin di sini. Dijaga ya. And it sounds like, I'm so sorry to hear this, Zoya, but it sounds like it's an ongoing process. And tapi I'm so happy that you are open to share that with us. And because apparently other people are experiencing this and they are writing in about that. And if you need to contact with Zoya, I will include in my show notes. Tell you guys. And if you need to get in touch with Zoya, I will include in my show notes on how you're able to get in touch with her. Okay, so I think I'm going to keep it for this particular subject. The next time I want to invite Zoya back again because everybody loves Zoya. Thank you. Because I think it's deep. It's deep in terms of the level of trusting again after this kind of emotional abuse is difficult. And then also one of the questions that a reader was asking, a listener was asking is, how do you know that you can trust your new love interest to introduce them to your children? Okay, ini is a sensitive gender subject in like dating after divorce, very specific. How do you know that you're ready to introduce? After trauma. It's a big trauma. It's a big trauma for not just for you, but for your children. Yeah, so it's a big. And also yang tadi kita Zoya juga mengenai what you need to do to reinforce nurturing behavior with your children. That unfortunately, there's no easy way. It's a lifetime with that ex-spouse because they're still their father or their mother. So it's a lifetime's work of reinforcing what you know to be true, what is your truth. So that's something I think. Did I summarize that all correctly or? Oh yeah. You're good. Thank you, girl. No, you're good. For me. No, you're good. So you're very clear. You're very clear in terms of all the examples. So I want to thank you again for being on the show, and you're very generous with your time and your advice. So, so again, kita berharap pandemi ini cepat berakhir supaya kalau kita ada workshop atau live talk show, kita ketemu dengan Zoya. Okay? Kopi Darat. All right. Amin. Thank you. Thank you, Zoya. Goodbye, everybody.
Bye.